Eccoci, allora, CRC c'è? Question to the referral, a few points out of half the match about Sorry? a few points out to ask the question. If Yes. you give them a break. Ok. Non c'è Mattino? Conte, il calcio non si fa con i secoli, ma però giocare 80 minuti quasi in 10 uomini ha sicuramente condizionato sia il piano che lei aveva in mente che sicuramente anche la prestazione. Ma come esce il Napoli da questa notte di Manchester? Guarda, io sinceramente, almeno per quello che io ho visto, sia in quei 20 minuti che anche per il resto della partita, noi ne usciamo più forti, ne usciamo fortificati. E il piano penso che nei primi 20 minuti l'abbiate visto tutti quanti. Noi siamo venuti qui per giocarci la partita, accettare il duello, e la sensazione che io avevo è che quando comunque eravamo in possesso potevamo fare male al Manchester City. E la cosa strana è che l'anno scorso noi non abbiamo neanche subito un'espulsione, e stasera in Champions contro una grandissima squadra l'abbiamo subita dopo 20 minuti. È inevitabile che la partita è cambiata totalmente, però mi prendo anche l'aspetto positivo di quei 70-80 minuti in cui abbiamo comunque giocato in 10 contro 11 contro una grandissima squadra. Ho visto grande abnegazione, grande determinazione, grande voglia, ecco, di comunque non arrendersi al destino. Se vedete, per certi versi, ecco, noi avevamo preparato questo tipo di gara, abbiamo preso gol andando a pressare alti nella loro metà campo su un fallo laterale. Ecco, queste cose, ecco, dobbiamo essere un pochettino più attenti, capire determinati momenti, capire che comunque la partita era cambiata, però ripeto, la sensazione che avevo in campo è di ragazzi che sapevano cosa volevano ed erano venuti con grande voglia di affrontare il Manchester City, anche per misurarci. Penso che sia né noi né loro, ecco, alla fine possiamo uscire da questa partita con dei giudizi, ecco, perché comunque è totalmente cambiata, sarebbe cambiata totalmente anche se magari l'espulsione fosse stata da parte del Manchester City. Sono qua. Sì. Quanto le pesa e quanto le brucia non aver avuto la possibilità di giocarsi questa partita, anche per vedere la crescita di questa squadra, quello di cui parlava ieri lei, il processo di crescita, come sta procedendo, e poi sull'arbitraggio. Io nel secondo tempo se non sbaglio, ho contato un solo fischio a favore, e anche nel primo tempo non è che ce ne sono stati tanti. Tra l'altro sul gol mi pare che forse si poteva andare anche un po' indietro col VAR e vedere un mezzo fallo su Bergogna. Guarda, sul discorso non ho rivista l'azione dell'espulsione e neanche prima, quindi però non mi voglio soffermare, ecco, su determinati episodi che sicuramente hanno condizionato la gara. Però ecco, io voi sapete che contro la Fiorentina mi sono arrabbiato con i ragazzi per gli ultimi 10 minuti che avevamo mollato. Oggi sinceramente la percezione, il feeling che io mi porto è quello di una squadra che era venuta qui con grande coscienza, con grande maturità, voglia comunque di giocarsi la partita. Il piano penso che si sia visto nei primi 20 minuti e la sensazione, ripeto, che avevo io è che comunque con la palla li potevamo fare molto male quando eravamo in fase di possesso. Poi la situazione è cambiata, ci sta che perdi contro il Manchester City, ci sta che perdi contro il Manchester City, perché comunque stiamo parlando di una delle squadre che sono attrezzate, no, per vincere questa competizione.
L'importante è che facciamo tesoro e io mi porto dietro, ripeto, sensazioni positive, perché questi ragazzi oggi erano venuti senza paura, senza timore reverenziale, eravamo venuti a giocarci la partita e li ho visti comunque sul pezzo. Dispiace perché alla fine c'è da giocare solamente quei 20 minuti e comunque giudico anche i restanti 80 minuti col recupero, perché c'è stata attenzione, abnegazione, voglia di stare sul pezzo. Non dimentichiamo, ecco, che brutte figure non le vogliamo fare. Stasera c'erano tutte le situazioni per fare una brutta figura, ed è una cosa poi alla fine andare a casa con un 2-0, 10 contro 11, è una cosa poi sbragare e prendere 5-6 gol. Anche da questo punto di vista li ho visti molto maturi i ragazzi, molto applicati. Non meritavamo sicuramente un'onta e sicuramente l'abbiamo evitata. Canale 20. Salve. È vero, forse era importante davvero non prendere un'imbarcata in una gara del genere e che poteva succedere. Quello che le chiedo, alla luce di tutte queste considerazioni, secondo lei il Napoli potrà arrivare tra le prime 8? E poi le chiedo anche di spiegarci cosa ha pensato quando ha deciso di dover tirare fuori Kevin De Bruyne. Grazie. Guarda, sinceramente quello che io continuo a dire è che noi comunque dobbiamo goderci questo viaggio in Champions. Godersi il viaggio significa ogni partita comunque tenere alto l'orgoglio del Napoli e dei napoletani. Questo deve essere la prima base. Mi chiede se oggi diventa difficile, ma in generale, perché abbiamo visto anche l'anno scorso che tra le prime 8 non sono finite neanche squadroni, no? Come il Real Madrid, lo stesso Manchester City se non sbaglio, o comunque. Detto questo, noi sappiamo che ci sono altre 7 partite e siamo armati, abbiamo un coltello tra i denti e vogliamo ogni partita cercare di ottenere il massimo e, ripeto, e rendere orgogliosi noi stessi di giocare questa competizione e anche tutta Napoli. Sulla sostituzione a me è dispiaciuto, vedi che a volte il destino è un po' beffardo, no? Noi non abbiamo subito un'espulsione, da quando io sono allenatore del Napoli non abbiamo subito un'espulsione. Questa sera in un match inaugurale in Champions contro una squadra come Manchester City, Kevin De Bruyne che torna a casa dopo 20 minuti a volte il destino è questo. Ho detto questo, a me è dispiaciuto prima di tutto, ma non al di là, perché Kevin tornava qui, è dispiaciuto comunque toglierlo per noi, per l'apporto che dà alla squadra. E poi sicuramente lui era tornato, cioè è tornato in un ambiente dove è stato 10 anni e dispiace, ma sinceramente non avevo nessun'altra opzione, il ragazzo chiaramente l'ha capito perché è un ragazzo serio, un ragazzo bravo, cioè, è un ragazzo a posto, però a volte il destino ti presenta delle situazioni impensabili. Sinceramente, di sostituire De Bruyne dopo 20 minuti, avevo pensato a tutt'altro anche durante la partita di sostituzione, ma non a dover cambiare assetto, dover far entrare un terzino, spostare Spinazzola a destra e far entrare Mattias Olivera a sinistra e cercare di trovare un equilibrio contro una corazzata come il Manchester City. Della sera. Buonasera mister. Buonasera. Ovviamente quando si è in 10 la premessa è cercare di contenere il gioco degli avversari. Nel momento in cui ha deciso di togliere Politano, la mia curiosità è, poiché era l'unico esterno che supportava un attimo Højlund, come mai ha preferito far entrare un terzo centrale e non magari sostituire Politano con un Elmas o con Neves? Grazie. Ma no, perché avevamo cambiato assetto tattico, noi siamo passati comunque
dopo l'espulsione di Lorenzo siamo passati 5-3-1. 5-3-1, Matteo non è un quinto, cioè lo fa all'occorrenza durante la partita quando c'è da fare la diagonale opposta, ma non è un quinto, quindi lo si esponeva comunque a delle situazioni di 1 contro 1 sempre con Doku, una superiorità che comunque continuavano a portarci lì con il terzino, quindi aveva preso anche un'ammonizione in tutto questo, e quindi mi è sembrato logico mettere Spinazzola, che è comunque un quinto, inserire un centrale, però ripeto, si può stare a discutere tanto, ecco. Quello che ribadisco è che Politano non è un quinto, e se deve fare il quinto a livello difensivo io preferisco non farlo giocare, ecco. Nel senso, cioè, lui è un esterno che può diventare quinto quando la palla sta dall'altra parte, si abbassa a fare le diagonali, ma non è un quinto proprio di base a stare lì in una difesa a 5, cioè, Matteo non è un terzino e non avrebbe più avuto neanche la forza di ripartire, perché c'era veramente tanto campo da fare. Chiudere sinistra. Ieri Sì. diceva né depressione né entusiasmo. Questo che momento è? Si è riuscito a percepire un po' le sensazioni dello spogliatoio per lanciare questo messaggio, forse anche all'ambiente? Ma guarda, è un momento, cioè abbiamo appena iniziato il viaggio di quest'anno, quindi come ho detto prima, tutto questo ci sta anche 11 contro 11 che vieni e perdi contro il Manchester City, perché sennò confondiamo l'asso con la figura, si dice a casa mia, cioè cerchiamo di essere un po' umili, un po' tranquilli, un po' sereni. Detto questo, siamo venuti qua per cercare di giocarci la partita, di fare punti contro il Manchester City. Quello che mi porto è l'atteggiamento, la mentalità, la voglia che ho percepito da parte dei ragazzi, che sentivano questo. Sentire questo è importante, perché significa che comunque hai fiducia in quello che fai, hai fiducia nei tuoi mezzi, hai fiducia in tutte le situazioni. Quindi abbiamo appena iniziato, sappiamo benissimo di non essere i più forti, però abbiamo voglia di prenderci delle soddisfazioni, ecco, e comunque prendiamo anche l'aspetto positivo, perché ripeto, queste sono partite dove rischi di prendere mazzate serie che ti rimangono nella storia, perché ci sta che dopo 20 minuti contro il Manchester City, 10 contro 11, ti fanno 5-6 gol e vai a casa, bello caldo e ti vai a coricare, ecco. Quindi siamo stati anche bravi da questo punto di vista a reggere, quindi ripeto, io ho sensazioni positive, mi porto delle sensazioni positive dopo questa partita, poi magari l'avrò vista solo io, non lo so, però non penso, ecco. Non credo. Grazie, buona serata. Grazie. Good evening, everyone. I hope you're well. We'll take a show of hands for questions, please, with Mike around the room. We'll set an embargo partway through for 1:30 p.m. tomorrow afternoon to preview Sunday's game at Arsenal. We'll start with Vinny, please. Pep, how satisfied are you with what you got from your players? A lot. With against 11, against 10, we make a really good performance against a team like it's a culture for the DNA, for the Italian teams, how they are able to stay when 10 men and defend every ball, defend every block, and block the shoots, the crosses, how make the children run in the sides, how aggressive they are, how strong their mentality. I faced in my career many times in Italian teams. I could not break them. So yeah, I'm really pleased, because after 10 against 11 you can be more anxious, you can be more in a hurry. I would say it was completely the opposite. It was in the positions, and in the first half you have already 1 or 2 chances, but Milenko Savic was extraordinary. But when we unlocked the door, so yeah, it was a little bit easier, where every pass was intention, every movement was intention, and yeah, really pleased, because I know exactly perfectly how is Napoli, and especially Antonio, that these teams is always, they are really tough to beat, and I know perfectly from my past. I was going to say, how key was composure? Did we see that in both goals tonight as well? But of course, defend of the talent. So we, of course, you have one more man in the middle.
Phil in that position is incredible. It's quite similar movement that Jeremy has done with Erling against a second goal against United, and after Jeremy in that position, 1-on-1 against central defenders in the 5 meters, is the fastest player. He's unstoppable. In long distances, maybe suffer a lot for his genetic, but in his small spaces, the 1-2, how fast it is. Always I encourage them to go, to prove it, to take it, and make an incredible finishing at the end. Finally for me, Pep, what more can you say about Erling Haaland, because it's now the fastest to 50 Champions League goals. He's done it in 49 games, the previous best was 62 by Ruud van Nistelrooy. No. What can I say? So the numbers speak for itself, so how lucky and fortunate we have to have him, and just congratulate him because he's alongside in terms of goals, Van Nistelrooy, but especially Lewandowski, but especially with the two monsters that have been Cristiano and Messi during 50-20 years. Erling is there, so in terms of goals is unbelievable. James. Hi, Pep. Do you think, given his age, given how good he is, do you think Erling could become the all-time record Champions League goal scorer? If in that rhythm, yeah. He's not injured, he can play 10, I don't know how many years, 10, 12 years. And I would say he maintained this progression, absolutely. Have you seen an improvement in him this season, do you think? Because Yeah. he started absolutely on fire. It's a question of play a lot and experience and more important games and his mentality as well, so of course it is. Jimmy. Hi, Pep. Can we just check first of all, Rodri's okay? It's just Yeah, he has to be out, but it's fine. Okay. And also just about Foden and Haaland, this partnership, how important or how good do you think they started the season? You cannot imagine, I said before, how I miss him, how we miss Phil. Last 2 games have been the Phil that we know, and I know he played close to the Erling in the year that we won the 4 Premier League, the last game against West Ham here. Phil was the best player in the Premier League, so last season we could not be there and cannot be here. So yeah, it's a sense of danger close to the box, and he could score 1 or 2 goals again. So yeah, we are so happy because I know that as much he's happy and his joy and his life is fine, the rest, his nature, his incredible talent comes alone. What's been the key to helping Phil find that joy back in his game again? No, it's no put pressure at all. Everybody in our life, we need to be loved, but he is special. There are people that are more sensitive. There are people that are more, and he's a guy who needs to feel, embrace, him in all the aspects with mates, with me, with the club. When that's happened, after Phil respond like the player that he is. Hi, Brad. I just wanted to ask about Nico O'Reilly today. He had a very good performance. He's still a very young player, but he doesn't look out of place in the Champions League. Top, yeah. Last season was unbelievable when he came in or go there. So he's a top player. He's ductile, can play in 3-4 positions. Has to improve, but defensively, it was, I would say, the point. Like maybe it was a little bit weak when he arrived with us from the academy, but he grew up a lot, and his presence at pieces in 1-on-1 and with the ball is really good. Arrived good in the final position. So yeah, so he's a player hopefully for many years as well. We'll set the embargo there for 1:30 p.m. tomorrow afternoon to preview Arsenal's game. Start with Shamp, please. Hi, Pep. What's the plan now for the next 2 days? Will you have enough time to prepare the side for Arsenal? Are you going to give them a rest, full training? What's going to go on? No, we are going to make hiking in the mountains. We're going to do that these 2 days. I don't know. Tomorrow recovery. The players we have have a lot of injuries there, but yeah, rest, and energy for on Sunday. Have you spoken to Premier League or UEFA or anyone about the schedule? Don't go for that side. Not necessary. Rob.
I know you've just spoken about Rodri briefly then, but is he capable, do you think, of starting 3 games of that intensity in 1 week with United, Napoli tonight, and then possibly Arsenal? Is a good question. I don't know yet, but he was so smart. I know there's always not over. 1-0 is always tricky, but he doesn't feel good. Always we try to talk. Please, we have to sustain and feel that not comfortable, and it's better. We see day by day. But important play already 2 games. Yesterday, for example, the training session, he didn't feel much comfortable. He didn't train good, but said, no, I will be fine tomorrow, and play extraordinary like Rodri is. And with him in the pitch, we feel more comfortable. But of course, come from a tough injury, you have to be alert, and we will decide on Sunday how does he feel. Hi, have you rewatched the defeat at Arsenal last season this week at all? Is there anything you kind of look back and take from that game, or is it one of those off days you had last season that you just try? But the game last season, we started like it happened many times last season, and the 14 team, like we give away 1,000 million goals. And after we were, during a lot of the time, pretty good considering how we was last season, and the last 50-20 minutes was a disaster. We forgot to do what they had to do, and everyone do it there, and after that Arsenal was easy for them. But hopefully this season we can make a little bit more challenge in the last years, because Mikel is an extraordinary manager, and what they increase the squad for these 4 or 5 transfer windows. So it's an unbelievable squad, an unbelievable team. It's one of the toughest opponents you can find right now in Europe. And we see what we have to do, and the players how are fit, and we try to compete where I want to compete, or be better team than that was the last season, especially in the last 20-25 minutes. And do you think those kind of disastrous spells you had occasionally in games last season are gone now, that they're out of the system of this team? And it's Sorry? Do you think you mentioned a disastrous 15-20 minutes there, and you had spells like that in a few games last season. Do you think they're gone now? They're a thing of the past for this team? No, you should ask me after Brighton 10 days ago. I know what the people say. They were not good, really. I know my team is consistent, because when you win 6 Premier Leagues, we have been a machine, the consistent team, and for that you have to prove more. But of course we arrived the week against United, against Napoli, and now this is not I would say easy week, but in the Premier League always like that. And important the feeling, the vibe of the team, body language especially. I'm just focused on that. The kindness and the body language of the team has grew up. And I'm pretty pleased for that, and hopefully we can win or lose. Yeah, always we'll try, but when you see the team is in good vibe, that is what you have to try to do. With all that in mind, how key can a game like this, albeit still early in the season as well, against one of your potential title rivals be? Because obviously you can move level on 9 points with Arsenal. And listen, it's the 5th game. Will be the 5th game, no? The 5th game of the season? Yeah. Come on. Would it put a different complexion on start? Sir Alex Ferguson, when I arrived here, said to Brian Keith, said, the Premier League, you have to, after Boxing Day, stay close to the top 4. And after that, you can think about it. Last season, after Boxing Day, we were in another country. So that's why, let's go today, we'll see what happens. So there are many games. For experience, in the 6 Premier Leagues, I think 4 or 5, we were in December, January, was behind Liverpool and behind Arsenal. And at the end, we won it. So that's why see the team growing up. That is only my concern right now. See the team make a step forward every day. We're not going to win the Premier League on Sunday. We're not going to lose the Premier League on Sunday. So we see the team that we are better than last season there, and we are better, and continue a little bit many good things that we have done in these 2 games, and continue with that. Paul at the back, please. Just on Rodri again, when he was playing in America in the Club World Cup, he looked a little unsure of himself, and then he obviously got that injury again. Do you think he's getting back to that level of confidence now, where he can start
Not yet. Still a bit short. Confident has, because his own self-confidence so high. Always I will end with the greatest players I ever trained in my managerial career, even as a football player. When I see is here. And here they are incredible, self-confident himself, and Rodri is that. But Denis is completely different how you think. And Denis needs his process. If as much as patient with that, and we are patient with him, he will be back. Because he's being there in the middle and know exactly and read what happened, what you have to do is another level. So it's the, like Phil we talked about before with Phil Foden last season, and the best player in the world, it was Rodri. We don't have it, so having back is important. He tried to don't do what happened in States, like was injured again and injured again and injured again. That will be more difficult for all of us, but for him to come back in his best. Last one, Richard, please. Hi Pep, you talked about Arsenal strengthening the squad over the last few windows. I mean, they spent about £250 million in the summer. It feels like they're trying to take that next step to win the title. I mean, what sort of statement do you think they've made with their spending and what they've done? That's what it is. I decided to do it at Arsenal. Only I want to say to my friend Mikel Arteta, if he win the title, it will be just because he spent, not because he worked a lot or his players, like Liverpool. If Arsenal win again, will be because he spent a lot of money, right? Because it's not just Man City happened that, right? So for all of them, listen, for many, many years, so every club can do whatever he wants. You know, I know how have been treated is completely different, but what he want to spend is because they want it and it's fine. So only I can say they have been wise. They spend what they believe they can do it, you know, to compete against the best teams in the Premier League in Europe, and that they reached that level. So when he found, I think, a team in that way, a club, and step by step, window by window, step by step, the Arsenal is getting better. So last season in Europe, making an incredible step forward, and it's the most, for me, the most solid team. They don't make mistakes in the back, and this incredible solid team. They have pace up front. They have, of course, set pieces with Nico Jove. He was here. So it's in every department is what the team in every department. So, but we know it. So every team is better and better and better, and I know the quality that all of them they have. Thank you, everyone. Thank you, guys.